1-1-1, проверим звук. Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. Сегодня у нас 58-й стрим по Геншину. Будем продолжать, наверное, ивент проходить. Там ивент с грибами. Как бы это странно не звучало. Вот. Ну и посмотрим, может, еще что-то поделаем. Постримлю где-то около часа. Вот. Давайте начинать. Так, что у нас? Где, что, кого, когда? Понятно, за вход. Боевой пропуск 13 дней. Не сюда, мне налево, да. Рибомеханикус. Описание события. А вот 2 не открыл. Через 8 часов, через 1 день. А он закончится через 6 дней. Ну, значит, часть сегодня закончу. Потом посмотрю, может быть, начну. Хотя нет, там опять дехи надо прокачать. Надо будет посмотреть, куда ее. Так, погнали его проходить. Why not? А где? Описание события. Вот сюда. Начать испытание. Надо перемещаться, лететь куда-то. Лады. Так, где там у нас? Где-то внизу. Уи! Да, вон. Кстати, тут что-то выдают вон. В почте. Что это? С почтением, комиссато Аята. Надеюсь, ты в добром здравии. Сегодня в имении комиссата состоится банкет в честь наступления весны. Благодарность за неизменную заботу отправляю тебе приглашение и искренне надеюсь, что ты почтишь нас своим присутствием. Если после скромной трапезы ты пожелаешь предаться более изысканному занятию, можешь присоединиться ко мне в галерее, чтобы заняться скульптурой за чашечкой чая. Сила элементов внутри кристального ядра может сохранить мимолетную форму, распустившуюся цветка и на мгновение запечатать весенний пейзаж сада. Я покажу тебе, как выполнять ключевой элемент, придавать цветку форму с помощью меча. Говорят, что мастерство приобретается с опытом. Уверен, для такого специалиста боевых искусств, как ты, это не составит труда. Я уже распорядился приготовить все необходимое и ожидаю твоего визита. Да. Так, а если я сейчас сгоняю к нему в поместье? Это Инзума у нас. Надзума. Вот. В имении комиссата. Там что-то будет? Комиссия Сира. Я внутри. Куда мне нужно идти? Где эти скульптуры делать? Здесь, очевидно, ничего нет. Или это просто затравка? Ну-ка, выйди. Пам-пам-пам. А я-то здесь нет? Кохару. Здравствуйте, уважаемый гость. Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Я одна из домашних слуг клана комиссата. Вы можете назвать меня Кохару. Я отвечаю за уборку всех уголков особняка. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь позвать меня. Ну ладно. Подожди, где банкет? Покажи мне пальцем. Куда идти? Ну, видимо, банкета нет. Обманул меня я-то. Какова моя репутация? Что-нибудь выполним? Очевидно, нет.
Ну да ладно. Так, вернемся к нашим грибам. То есть эти письма просто рассылаются как якобы, чтобы мир изучался. Да, отстань, давай уже грибы. Так, да, вот водяная преграда. Нет, больше не надо. Подтвердить. Отряд. Вода. Ну давай, допустим, лед в защиту. Траву в атаку. Нужен хил по-любому. И, допустим, еще одну атаку электричества. И начать испытание. Начать. Давайте. Я не могу еще. О, нормально она его долбит. Давай еще раз. Здесь все бахнули. Блин, я забыл про это управление. Ну-ка, иди подбирай цветы. А чё ты рядом-то? Ну блин. Камон. Давай. Они там в парочку-то вообще должны хорошо зайти. Блин. Что-то я потерялся с управлением. О. Подбери. Но здесь хил явно не нужен. Он как бы тут и без меня справляется. Приближается вражеское подкрепление. Ладно. Где? Оп, и все. Тор. Нам. Забирай. А он, видимо, когда их убивает, хилит еще, да? Мне нравится. Просто они там долбят сами по себе кого-то. Забирай, ну забирай. Ну, давай. А у них щиты появились. Блин, какая унылая хрень, оказывается, это. Когда они долго так дерутся. Остался последний. Все. Победил. Не, заново я не хочу этим заниматься. Я пришел сюда получать кристаллы. Это все. Так, еще 2. Доступно. Подтвердить. Громовые убийства. Ну пусть будет ветер. Как хил. Этот тоже в атаку.
Защита вот этот и, например, огонь. Огонь в атаку. Да. Начать испытание. На некоторых уровнях есть особенные механизмы. Прикажите малышам-лесникам захватить их, чтобы получить дополнительную поддержку в бою. Начать. Хорошо. Что за механизм? Ой-ой-ой. Что там у нас еще? Так, подожди. А вот. Слегка сливается, на самом деле, вид сверху и как бы никак не прибавишь. Где? А вот. Тут эта штука летающая. Подбирай. Проще гораздо одним управлять и не париться вообще. Так, подбирай эту золотую хрень. Что там, лепесток этот, как называется? Подбирай. Их 15 в итоге, это я понял. Подкрепление где-то. Надо вот эту штуку захватить. О, мочилова, хорошо так пошла. Давай. А, подожди, меня сейчас кого-то окучат. Давай, подбирай эту лепесток или что это. Последний остался. Ну, сейчас его на изи разделаем. И все. За 3 минуты почти. 2:58. Неплохо, конечно. Но я не знаю даже, что здесь хорошо. Но такая, честно, ивент унылый. Играю просто, чтобы получить вот эти кристаллы. В смысле, смолу... Как она называется-то? Камни истока, во. Что это? 1 из 1000. Ну, пусть будет Эрикс One. Cool. Привет. Пусть будет атака, хил. Ой, оставь. Это в защиту и сила еще. И начать испытание. Так, хорошо. Сразу начнем с этого. А, или мне не хватает? Давайте одного. А, надо вот эту штуку захватить. Все, выдаваем по полной просто, да и все. Что там у нас еще? Хил на всякий случай. Блин, это... Подбирай. Так, -1.
Бар. Здесь надо тоже их 15 убить, понятно. Так, подхиляться вроде не надо. А вот эту штуку забирай. А почему так медленно? Что с тобой происходит? Зачем стримить на 3 человек? Да просто хочется. Зачем люди что-то делают? Потому что хочется. А почему нет, собственно говоря? Мне нравится, что у меня игры мои, которые я играю, сохраняются. Когда-нибудь в будущем я буду старым человеком вспоминать, как я играл в что-то и смеяться над этим. Ну, пока, естественно, YouTube не закроет там. Или еще что-нибудь не произойдет. Давай, бей их. Надо закончить этот ивент дурацкий и это. О, можно вот шарахнуть. Еще откат навыка. Давай, и теперь удар. Ну, подбирай. Что ты делаешь? А, это не тот гриб. Спасибо, и тебе удачи. Да, жить подольше, да. До старости можно это. Можно же до старости стримить, никто ж не мешает. Глядишь, в старости, может, камера потом появится, может, камеру даже подключу, чтобы молодого себя вспоминать, смотреть. Так, эту хрень я прошел. Сколько у меня там кристальчиков? В принципе, хватает только на одну крутку. Ну, в смысле, купить еще. Да, это потом надо как-то заняться этой хренью всей. Времени не хватает. Так, грибы я прошел. У меня еще есть целых 40 минут. Наверное, надо стоит какую-нибудь миссию начать. Тень в красном шелке. Мантикора. Так вот его и начнем, наверное. Why not? Куда нагнать? Подожди. Эту хрень надо перестать отслеживать. Прекратить. И сюда. Большой базар. Ну, давай сюда. Там, по-моему, сверху можно просто прыгнуть. Быстро оказаться там, где нужно. Да, вот он. А это миссия с Дехи, если я правильно помню. Оп. Paimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. Что за бирьяни? Но его же нет в списке. We can still add it to the list. Логично, Well, логично. if it isn't the Traveler and Paimon. Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post Она сказала, jobs from лучшие time to друзья, time. они просто Their друзья. pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around.
А ей явно лучше That стало. sounds like something they would say, all right. Вылечилась. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. Почему? She said they'll treat you to the best dishes. Да, я тоже согласен с Пайман. Там еду бесплатно дают. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Давай, расскажи, что ты скрываешь. I was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Дай угадай, ты влезла в Mercenary долги? life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Да, ты там Пайман, наверное, вся слюной уже захлебнулась. Okay, let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Царя Дешрета. Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Местные кланы. You mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? А он тоже с I ушками? think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them.
Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own Так а что, их kind. много напали, I don't know отобрали, how что Deshret's париться? relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. I just wish I knew what's driven him to do this. Короче, надо прийти и отлупить их. Все просто. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me Просто stories. премию Отец года But ему the выдайте. problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him Так, than they хватит, ever were for me. хватит рассказывать. Давай переходи к сути. Что делать-то надо? Interesting guy. Но по твоему рассказу он не выглядит злодеем, правда? Yeah, I've always found him pretty childish. But that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Значит, ты хочешь узнать? Yeah. I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also Любопытно, some зачем talk of делать два smuggling. варианта выбора, если у see. них одинаковый диалог будет? But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Я отправлюсь в пустыню вместе с Дехи. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess, too. В смысле, зачем? Сейчас зря выслушивал тебя so тут. if he went стоял. into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time.
I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. Ты можешь на меня I'll рассчитывать? wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. Ладно. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Ладно, погнали. Да начнется Мантикора, глава 1, львиная кровь. Так, не то. О, карта здесь так открывается. Куда? Вот сюда. Hey, Dia, you're back. О, Are these two цвета friends of одежды yours? похожи. Привет, рад встрече. Likewise. There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Akhmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. But it sounds like they've thrown that straight to the wind. То есть у них там какая-то борьба That's за right. власть идет, что Once ли? they've collected enough Друг loot off the друга other кошмарят. mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible. Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that Ну they're да, я был прав. experiencing an Борьба за internal власть, power все struggle. правильно. Wait, Никто не a будет, power struggle? не будет You внутри heard me right. грызться The друг с vast другом, majority of если the не будет victims are борьбы за власть. mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Akhmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. Неужели они способны нанести группировке такой урон? It sounds mighty strange to me, too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say, though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Akhmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared Это to your experiences. кто вообще? Кто там Yeah. подсоединился к And разговору? while they went to talk with Khan al-Akhmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here, too. Халав. We rushed over as soon as we saw you Халав. come into Caravan Rebot. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? Летать и Oh, жрать. Отличная сила. You're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh. In that case, then you'd better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Привет. Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Наконец-то Oh, one попал. other thing, Ура! Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming А я schedule? тут как раз We сюжетную held миссию another начал recruitment проходить. event a few days ago, but everyone only came to see the flame main.
you weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to Как hear дела? that. Да хорошо, I'll be sure to bring him потихоньку. some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after Я all. вначале начал Now, эти if only the deputy ивент с could грибами figure out a проходить, way но to он bring a настолько few more унылый, что smoking капец. hot members into our Быстренько ranks. прошел, чтобы эти камни исток Keep получить, и все. dreaming. Remember the last time I invited a couple gals А into the потом пошел brigade? вот You all just проходить froze миссию. up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird Да-да-да, expressions я left прохожу quite the сюжет туда и impression on сюда. them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that, and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Лады. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than на keeping фоне everything бегают, bottled up, never talking развлекаются. about it. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Khan al-Akhmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Так, что нам дальше? Устройте засаду на торговом пути и ждите, когда появится караван. Лады. Куда двигаться? А, здесь вот есть гробница, можно к ней быстренько портнуться и устраивать засады. Так, я на месте. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. Ладно, под ветку залезем, да? Ну, логично. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. He knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, А, we ну то still need to есть get не information до out of them. конца их, да, лупить. До ночи в итоге мы проторчали, да? Ah, here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. Окей. Вылетаем и разносим всех, да? Ой, я за Дехью играю. А на 90-й. Hello. Feeling lucky today. Where do you think you're going? Try to keep up. Ух. No more tricks up your sleeve. I'll Да, хорош. Let's get it on! try to keep up. Ты что там раскидался? You think you're Нам надо это, на ульту накопить, чтобы их... Хотя сейчас уже жалко тратить ульту на них. I'll be back. Так, и последний остался. Look alive!
На тебе. Все? Что осталось? Кого осталось? Hello? You're the Flame Bane. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? А если тебе ноготки повыдирать? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, Но ее I вариант, don't да, мне know, больше your нравится. limbs or eyes. You've got Она не 5 мелочится. seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! Ничего, I'm not пойман. joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. I'll save you the trouble. Huh? Are you crazy? Таблетку Tried эту, to что bite ли, off his съел? own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. А, он язык себе пытался откусить, ни хрена себе. Дехе удалось остановить Сатару кровь. I definitely didn't expect him to go that far. Да Thankfully, не the wound прямо wasn't это... too deep, and he just passed out from the Истинный pain. шиноби. Why Не would he сдают be своего so хозяина. extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. Ты ж сама ему хотела There are руки lots of goods отрезать. around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. Так, что мне нужно сделать? Осмотрите товары и найдите подсказки. Ладно. Осмотреть ящик. Кроме оружия, в сундуке много лекарств и бинтов. Да, тем, кто в Дехан-Аль-Ахмаре живется нелегко. О, вернулся. Отлично. Так, осмотреть повозку. В сундуках продукты, вода и другие товары первой необходимости. Похоже, здесь нет ничего интересного. Ладно. И осталось последнее. Рюкзак. We found a piece of paper with a bunch of names on it. Maybe it's a record of something. Именами, наверное, какие-то записи. Ну, логично, что это записи. Там же Let me имена take a look. написаны. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. Так. Как тебе игра Stormworks? Я не играл в эту игру. И я не уверен, что она есть на PlayStation сейчас. Да и в принципе на PlayStation что-то найти сложновато. Я потому что сейчас в основном на PlayStation играю. У меня нет ПК, чтобы играть в какие-то игры такие. Так. All Давай familiar дальше. names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Сумма сделки. Что? Так. Кстати, ты помнишь мою лекцию? Что запомнил? А, ты имеешь в виду про то, как драться?
Примерно помню. Помню, что сначала Дехия, потом Аята. Потом Тайнари, потом Аята, потом, по-моему, Воздушный, если я правильно помню. Я, честно, не особо играл после этого, поэтому нет. Я пытался тут что-то побегать часок, прокачивать Дехи, но мало что нашел. Так, ладно. Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Может, они отдали за товар всю Мору, которую выручили за награбленное? Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Что она там увидела? Shazamon Homayani? Кто это? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Ее батька рулит всем. Хе-хе-хе. Could it just be another family with the same last name? Так. Спасибо тебе, человеческое, хоть снова не придется писать. Да, не нужно писать. В любом случае, я разные комбинации потом буду пробовать. И твои попробую, и, в принципе, опять же, от моего комфорта тоже уже зависит. Как мне будет удобней. Так, ладно. I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazamon Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? Спокойно, Дехи. I'm sorry. You're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Akhmar? That's a possibility. But if that was the case, why is this caravan specifically named Shazamon as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Rebot or Port Ormos. Они там бабки отмывают, что ли? Если Шахзаману все известно... Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. Он классический этот, зарабатывает денег. Do something like this. Вкидывается Homayanis are in need of money. в эти... I honestly have no idea. Вкидывается в группировки военные. А война — это очень прибыльный бизнес, в принципе. Всегда был им. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. Думаю, Дуньярзада ничего не знает. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. Если мы хотим узнать, что происходит, обратного пути нет. Казалось бы, при чем здесь страна, где я живу? Может быть, но давай не будем здесь эти темы поднимать. Это очень опасные темы, и здесь у меня игра, и хотелось бы просто наслаждаться игрой. Я понимаю, что там все не очень хорошо, но нет. Отлично. Так, если мы хотим узнать, что происходит, обратного пути нет. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakana Lakmar.
Мне 14, мне рано еще. Ну, может быть и рано, может и нет, не знаю. Тут я, увы, некомпетентен, как есть такое хорошее слово. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? Кстати, I've видела considered that там possibility. But even Хойверс still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. анонсировала friendship их is built вторую on игру, trust. которую они там в апреле зарелизят. Что-то про Star Train, что-то такое. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Да-да-да, Star Trail. Я что-то посмотрел, ну, прям Геншин в космосе. Вот просто один в один практически. Что-то мне даже, наверное... Я сначала подумал, может попробовать в нее играть, потом думаю, не буду себя раздваивать. Геншин пока интереснее, буду в него рубиться. Так, надеюсь, мы сможем ей помочь. Yeah. Let's pay another visit to Sumeru City. Да, погнали. Сумеру да к Сумеру. Задание выполнено. Осталось чуть-чуть, да. Сколько мне осталось, кстати? 23, 231, 210, 232, 350. О, так мне 1000 этих. 1000 опыта, и я вкачаю уровень пропуска. Пни его, пни! Рана Сатара не опасна. Скоро он придет в себя, можно ставить его здесь. Интересно, а если на него грибы нападут? Он прыгает рядом. Ох, иногда логики я не понимаю, конечно. Ну да ладно. А раз оставить, так оставить. Вообще контрабандисты и так далее, так что не мои проблемы, как говорится. Сам виноват. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. Проходил сюжет Кукадзухи. Скорее всего, да. Но я честно не помню, о чем там. Но у меня вроде все пройдено. Вот из сюжеток вот это осталось. Да, ну и вот эти еще а-ля миссии, где надо выбирать варианты, разные пути оконцовок и так далее. Тех я вообще мало прошел. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Да, твой папаня снабжает бандит кланов. Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. А сейчас Even диалог the Traveler and закончится. Paimon have been Зайду. uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, Dunyarzad, we're back! So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It Да, будет concerns the любопытно. master. Она скажет, я все знаю, нормально. You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. С трудом подбирая слова, Дэхи рассказывает. И я не успеваю читать. Has been supplying goods Но я понял, что она to рассказала Khan то, что Akmar. знали. Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. Но вероятность этого невысока. I can't help but agree with the Traveler. Huh?
You mean you feel the same way, Junior Zod? А, ну то есть ты Thank ощущала, you что у for тебя sharing all this information with папаня me. это, Since you've told me everything you что-то не то know, делает. I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of Mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. Он At first пытался выйти glance, на nothing ее seems папаню strange or через out of нее, place. наняв ее. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Вот как все обернулось. Sorry we put all this on you so suddenly, Junior Zod. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You Да, don't конечно, have все to равно do ее that, my репутация lady. пострадает. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was the thing about friendship again? Дружба строится на доверии. Right, yeah, trust! You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Если ты доверилась правильному Thank you, человеку, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. ладно? Usual place? Ah, right. Я не понял. Ну да ладно. Так, на самом деле время уже подошло к концу. Сейчас посмотрим. Что там? Блин, я вот заметил, что в Genshin нет средних персонажей. Например, нет игровых персонажей с недостатками. Еще пример со злодеями. Не все злые, потому что злые. Ну, может быть. Тут вообще странная теория, техника, что вот есть, например... Да что такое? Я пока это... Сейчас. Вот, персонаж, вот. Если открыть, то есть либо голдовые, типа мощные, либо фиолетовые. Как казалось бы, логичным сделать всю градацию цветов, например. И там, не знаю, добавить возможность, что у тебя есть синий персонаж какой-нибудь,
И ты можешь его качать там до голдового. То есть такой прогресс, может быть, сделать. Было бы интересно. Учитывая, что, в принципе, в игре есть механика получения глаза бога. То есть там вот в миссии в Сумеру, когда ты там спасаешь эту, не помню, женщину, то она получает в итоге глаз бога. То есть Аронара ей там впихивает ее. Вот. Что любопытно. Вот это коротко об этом, да. Злодеи, ну, злодеи тут часть неплохо так прописана, а часть, ну, непонятно. Хотя есть логичное всегда. Так, подожди, не заканчивай стрим. Да, ну, я на самом деле буду потихоньку все равно заканчивать. У меня тайминг обычно час. Час как раз прошел. Ты хотел еще посмотреть по поводу Кадзухи? Сейчас я оружие найду, куда мне надо зайти. Так, вот сюда. Вот оружие, а как понять, прошел я с ним или нет? Куда смотреть? Что-то куча всего. 2 копья. Каменное копье. А это какое? А, это гроза драконов. Их 2 штуки. Помню, что у меня гроза драконов еще вот здесь. Его можно пробудить. Подожди. О, вот так. Назад пробудить. Ранг 3. И еще раз. Пробудить. Действуем гидро или пироэлемент. Так. Это я сделал. Да, проходи. Здесь есть Иссин. Иссин. Блин, знать бы, как он выглядит, этот Иссин. Воня, ржавый лук, сознание архаичный, гроза драконов, флейт, струн. Из странников, Воня, Нирвана, прототип, копье, Фавония, копье, каменный меч. А это что такое? Одноручное мастерство стихий. Какой-то зонтик. Интересно. Вот. Как Гацуре Бейсин, я понял. Ну, выглядит, конечно, он модненько. ID. Ты хочешь добавить меня в друзья? Не, у меня нет эскейпа. Я на PlayStation играю. Никто никогда не обращает внимания на кнопки. Если посмотреть на значение кнопок, то у меня квадрат, кружок и так далее. Вот. А сразу говорю, я редко играю с кем-либо. Так что, если что, не обижайся. Я зачастую в одиночку себя катаю. Ну, добавляй, why not? Может, как-нибудь устрою стримчик, побегать. Чисто, не знаю, ресурсы подобывать. На боссов походить. Ага. Так, принять. Ладно. Вот и принял. Все. Да. Так, а на сегодня, наверное, все. Завтра у меня стрим по Хогвартсу, если я правильно помню. Вот. Ну, расписание, как обычно, в группе ВКонтакте. Ссылка есть в шапке канала. Плюс под видео периодически буду добавлять. Вот. Спасибо за просмотр. И до новых встреч.
ставьте лайки, пишите комментарии, если есть что сказать. Пока-пока.